guys! Welcome to my channel. So, mag-unbox tayo ngayon. Ito yung padala. Yan. Malaki-laki siya. Actually, ilang months na to kaya na dumating. Ang ganda na guys. So, we have the Love Yourself Answer albums. Meron tayong S version. Makikita nyo ba? Hindi. Sige. We have S version, E version, L version, and F version. So, moving on. Wait, what? So, may folded poster pa din siya? First press pa din? Oh my gosh. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mamaya guys. Wait lang ha! Tapos, meron tayong... Ang laki niya! So big! Wait. Ano niya? So big. So big. Ayan. BTS Memories 2017, guys. I'm so happy talaga. Oh, and last but not the least, yun. Ang laki pala. Ang laki na summer package. Summer package inside pan. BTS summer package. Simulan na natin sa posters kasi nakita niyo na kanina. So, ito yung S version. S version. Yun yung S version. Yan. Tapos, I don't know which one of the two is the E version and L version. Yan na lang. Ayan. And this one. Tapos, eto yung F version. Ayan. Simulan natin sa S. S version. Heart naman. Yes. So, nandito yung CD. Dalawang CD to actually. We have the CDA. Ito yung CD. Ayan yung CD guys. Tapos, ito yung CDB. Ayan. We have the stickers. Stickers! Sino to? Si Jimin! Yeah! Next ay ang E version. Sa E version tayo, guys. So cute. So, meron ulit siyang A at B, C, D. What? Meron siyang A at B, C, D. Meron siyang CD letter A at may CD letter B siya. Note. So, may stickers ulit. Stickers. J-Hope! Okay, next. Letter L. So, may CD ulit to. Dalawa. J-Hope! Last. F version. May CD ulit. A, B. Sino naman to? Yay! Si Jin! We have sticker and the notes. There's no special photo card, guys. How could you? Big hit. Ba't kayo ganyan? Ba't inyo ko bigyan ng special photo card? Okay naman ako sa inyo. Makainin. Anyway, let's move on. Yan talagang life. Ay, nako. Okay, next. Next. Etong BTS Memories of 2017. Says there, BTS with ARMY. Buksan na natin. So, may bias wrecker. Suga. Oh, si Suga. The best moment, 2017. One and only ARMY. Wow.
good. Good. Ito yung wing store nila. Ang ganda niya, guys. You never walk alone. Oh, look, Jimin. Favorite song? Yeah, Serendipity. Yes. Tapos, meron siyang 5 CD. So, this is the part 1. Part 1. Part 2. Part 3. Part 4. And part 5. Okay, let's close it. Whoop! Next! Siyempre, sana guys, makuha natin dito ay color black. Pero maganda rin naman yung white. Okay, sige. Buksan na natin. Let's go! Yan. Summer Package 2018 in Saipan. Remember, they went to Saipan. Okay, buksan na natin. Ang dami ko nang kinukuda. It's color white, but it's okay. So, we have the color white out case. The color white out case, guys. Okay, buksan na natin. Ano nga ba? Ano naman itong BTS Summer Package. Makapal na styro, guys. Ay, wait lang, pabaliktad. Ay, sorry. Baliktadin natin. Wait lang. Wait lang, I forgot kung sino to. Kasi meron siyang guide. Parang guide para sa mapupunta ng Saipan. Yun ba yung tawag doon? Guidebook! Meron yung guidebook. Nakalimutan ko kung sino tong kulay pink eh. I forgot. Sino to? Jimin! Si Jimin, guys. Jimin. Yes. Ito ang Saipan guidebook natin, si Jimin. Ha? Jimin! Wait lang, open natin. 3 days in Saipan. Oh, would you look at that? Gwapo. Last time, puro VV ang nakukuha ko. Ngayon, puro si Jimin. Pero okay lang. Charan! Dun, 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 dun. Oh, they're so cute. Tapos we have their posters. Ayan. So, meron tayong si RM, si Suga. Oh, okay. May ganun dito sa likod. Suga. We have Jin. J-Hope. Jimin. V. Yes, V. And Jungkook. So, yun na yung lahat. Tapos, meron tayong travel topper. I don't know how to assemble it. Pero, okay. May sticker siya dito. May double-sided tape. Tapos, didikit mo doon. Tapos, didikit mo tong stick. Ayokong idikit. So, meron tayong strap. Strap ng ating BTS iPad. Ito yung strap. Beyond the Sea. BTS. Meron tayong CD. Siyempre yung CD. Summer Package. 95 minutes daw to eh. Ayan siya, guys. Summer Package. Summer Package. Tapos meron tayong BTS photo book. Shall we open it na? Hindi pa naman siya matitignan masyado. Diyan na muna siya. Ayan. So, ayun lahat. Ang laman. Nag-uusip. Nila. So, yun na yung lahat, guys. Yun na yung lahat. So, ngayon, guys, hanggang sa muli, thanks sa pagsama sa akin sa pag-unbox, sa pag-stay at pananood ng unboxing videos ko.
Peace out. Bye guys!